Hello dear first PUC students, let's have a look at the practical aspects of biology where your first experiment is regarding compound microscope which aims at studying the different parts of compound microscope. First of all, compound microscope andre enu? Micro means small and scope means to look. So compound microscope means it is an optical instrument that is used to observe the tiny objects like microorganisms or the tissues and cells of different organisms, plants, etc. To study the different parts of compound microscope, we need a compound microscope. In this compound microscope, it is basically divided into two parts. First is mechanical parts and another one is optical parts. Now let's have a deep observation on the different parts and why it is needed, why it is helpful. Okay, this video will be helpful for you for the quick recap of different parts of compound microscope, especially which will be helpful for you to recall it during your lab practicals. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಫೂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಅಥವಾ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಲ್ಲರ್, ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Next part is handle ಅಥವಾ arm ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, which is C-shaped and it is connected to the pillar. Next is body tube. This is movable with a draw tube at the top. Next part is coarse adjustment knob. This moves the body tube for lower power focusing. And ಇನ್ನ ಒಂದು knob ಇದೆ, ಅದು fine adjustment knob. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೈ ಪವರ್ ಫೋಕಸಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಪೀಸ್. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಐ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5x ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10x ಆರ್ 15 ಅಥವಾ 20x ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್. Next optical part is objectives. It is fitted to the nose piece. Usually ಇಲ್ಲಿ 2 powers ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is lower power magnification, ಇನ್ನೊಂದು high power magnification ಗೋಸ್ಕರ. Next part is condenser and iris diaphragm. This helps in concentrating the light on the object which is placed in the microscope. The last optical part is movable mirror. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಲೈಟ್ನ ಬೀಳೋ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂವೇಬಲ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್ multiplied by magnification of objective. ಇದು ನಮಗೆ magnification of compound microscope ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So this is regarding the different parts of compound microscope. This will be helpful for you to recall all the parts during your lab exams and practicals. Teacher with you always.